you are doing something that unajua, sasa ile atanipigia simu aniambie I'm in need, I will be the first person to respond. Sasa ile unaona message nisaidie na 100, hiyo hata you don't even respond on it. Una assume hata you are not on the social media that time. So that's why nimewaambia msiende kanisani, because we have lost the meaning of being a Christian. Because Christianity does not allow that. Na utakuwa so stupid kukuja wewe ndio wa kwanza na sadaka unaenda pale mbele, unaenda kupeana. Na jirani yake alikwambia nisaidie 100, nipeleke tu huyu mtoto nimeitwa shule fulani, you can't give. Why are you coming here? Unakuja kufanya nini? Tunaelewana jamani? I say it tutapembelezana, lakini mimi sitaki kupembelezana because hiyo ndio ukweli yenye tunaishi ndani. And we are destroying our community sisi wenyewe, si watu wengine. Tuendelee. Nataka tuende kwa sheria. Sheria ambazo zinalinda haki ya elimu. Nataka mniambie ni sheria gani zenye mnajua? The laws. I say it, what we are doing here is not something that mimi natengeneza, si yeye wewe umetengeneza. Kuna sheria ambazo kutoka Umoja wa Kimataifa kukuja Afrika kukuja Kenya, kuna sheria ambazo zinatupea ule uwezo na zinaambia serikali lazima utekeleze hii. Na serikali yetu ikasema nimekubali na wakasaini. Nataka kuniambie sheria zipi ambazo tuko nazo? Yenye unajua sheria yote yenye unajua? Ya elimu, yenye inalinda elimu. Inaweza kuwa ya mtu mzima, inaweza kuwa hata ya mtoto. Akule, avae na masomo. Those are the rights. I'm looking at now the laws that now protects these rights. Lazima zinakulazimisha ama zinalazimisha serikali kwamba lazima apeane elimu, lazima apate chakula, lazima apate mavazi. Hizo sheria sasa tunatafuta. Sheria, hamjui hata moja jamani? Mfuatie kama anafika shule. Hizo zote ni rights, hizo ni haki. But nimesema hizo haki zinalindwa na sheria. Tunajua sheria. Haja nitumie mfano. Sasa ile tumekuwa Supreme Court. Lawyers walikuwa na argue, si ndio? Na some of us we became lawyers. Tulikuwa nasema huyu amekosea mimi. Wewe unakuwa sasa you are arguing from this position. Unaargue kutoka kwa dirisha. Lakini ulikuwa unasikia wana quote sheria, wanakuambia kipengele fulani na hii ili lazima kama watanalify sheria inasema lazima tupewe 90 days warudi rerun. Wakifanya hii sheria inasema hizi ni sheria gani? Hizo ndio nauliza hizo sheria. Sheria ambazo zinalinda haki zetu, hasa haki ya elimu. Article 43 ya Bible ama ya Genesis ama ya nini? Sheria gani hiyo? Hiyo ndio nauliza. The Constitution hata nimeshika mara nyingi. This is our supreme law. This is the supreme law of Kenya. Tunaelewana? So there is no any other laws zenye tumetunga zote, any other law that goes against this, huwa tunasema is null and void. This is the supreme law yenye wewe na mimi tulivote na tukapitisha. To change anything here we have to go back kwa debe to vote. Ndio sababu BBI ilifanya nini? Iliangushwa. Because we were supposed to revise this constitution. And we don't want to keep on revising things that we are not implementing. We must implement and find out the problem before we... So this is one of the laws. Na nikaongelea hapa nikasema 43 na 53. Under the Bill of Rights. Ukisoma hapa hii ni sheria kubwa ya Kenya ambayo anything else, all the legislations ambazo zinafanyika bungeni lazima ziambatane na the constitution. Thank you. So, sheria zingine? Hata kwa elimu hamjaisikia any laws. So, katika Umoja wa Kimataifa kuna sheria, ukikuja Afrika kuna sheria, ukikuja Kenya kuna sheria nyingi sana ambazo zimetungwa hasa kutokana na hii sheria kubwa.
Nitaanza na umoja wa kimataifa. Kuna sheria ambayo ilitungwa. Wangapi ambao walisoma history na wakasikia vita, the first world war, the second world war? Hatujaisikia? Tulisikia? Ilifanyika wapi? South Sudan? Ama ilikuwa Uganda? When was that? So sheria ya kwanza ambayo tunaita Universal Declaration on Human Rights ni sheria ambayo ilitungwa na Umoja wa Kimataifa kuweza kusuluhisha mizozo ama vita ambavyo vilikuwa dhidi ya binadamu. In the first and second world war tunajua watu wengi waliuawa. Ile ambayo tunasikianga 6 million Jews were killed during the Nazi war. Viongozi wa Umoja wa Kimataifa walikaa chini wakajiuliza, tutafanya nini kama 6 million people have been killed? And this was as a result of some of the leaders in different countries. Wanasema kwamba lazima tutunge sheria. Ukiwa rais, huwezi simama kama tuseme saizi ya president elect amekuwa sworn in na amwe mimi will take my military na niende niue watu because I have the power. And nobody, because the constitution in the preamble it tells you Kenya is a supreme, is a sovereign country and the power belongs to the people. Now there is nobody else who can invade Kenya akuja aseme nataka kushika huyu rais. That was the trend. Kwamba unasema this is the territory of Kenya. So whatever I do here as the president, nobody else can deal with me. Kwamba mimi ndio kusema. So Umoja wa Kimataifa ulikaa ukasema kwamba lazima tuweke sheria. Ikiwa wewe ni rais na umefanya dhulma, you have killed people, we can come and arrest you and prosecute you. Tunaelewana? So that was the first law. The Universal Declaration on Human Rights. Kwamba they declared that all human rights, all human beings are equal. That was the first statement. Kwamba binadamu wote wako sawa na wako na haki. Number 2, they said kwamba we must have, every state must have laws that they will protect them. And this is why you are talking about the constitution, having the laws that protects each and every citizen. Tukawa na international convention, hiyo sasa ni political and civil rights yenye nimeongelea. Most of the states, most of the countries were focusing on political and civil rights. Social and cultural rights were forgotten. They just emerged because people were agitating for them. Na wakasema kwamba we all have to look at rights equally. Kulikuwa na socialist na Soviet unions, kulikuwa na wale ambao walikuwa wamejiblock, wanasema kwamba sisi we are promoting socialism. Na hao wengine wanakuwa wana promote capitalism. I don't want to go to that history, but the history of human rights gives us that important understanding ni vile vipi ambavyo sheria zilianza. Katika Umoja wa Kimataifa tukiangazia watoto na elimu, kukawa na sheria ambayo tunaita United Nations Convention on the Rights of the Child, UNCRC. Huwa tunaisikia kila mara. UNCRC ni sheria ambayo ilitungwa na ikapitisha kwamba masuala yote ambayo yanahusiana na watoto, hiyo ndio sheria ambayo inalinda nayo. Ilipitishwa mwaka wa 1989. Kenya wakaweka signature. By 1990, we were a member of that law. We signed on it. Tukakuja tukaratify. Tukasema kwamba to ratify, you must make sure that it appears in your national laws. That's why a Bill of Rights. On the Bill of Rights kuna sheria ambazo zinakuhusia watoto. That's why tunaongelea Article 43, Article 53 na other articles on any issue that deals with children. Kutoka pale tukaingia 2001. Tukatunga sheria ambayo sasa itakuzia masuala yote ya watoto ambayo tunaita the Children Act. Nani alikuwa minister wa education by then 2001? Wale ambao walikuwepo. Matiang'i. Mwingine? Hakuna mwenye amepata. In 2001, there is somebody who was a minister of education. Tijaribu. Kalonzo Musyoka was the minister of education by then, in 2001, when now the Children Act came into force.
And from 2001, we've had the Children Act all through until we have done a lot of revision. We have now the Children Bill. When was it signed? Which year? Hatukumbuki. Lazima tujihusishe na masuala ya watoto jamani. The Children Bill was signed this year. Juzi tu na rais. Ile yenye mlikuwa mnasikia Children Bill iko bunge, inaenda Senate, imekaa wanaharakati wanapiga makelele, inarudi parliament, iko second sitting, iko second reading. Iliwekwa tu signature Tuesday by the president. Now we have a new bill. And the bill is very clear, and I want you to Google and read it. Because it has a lot of implications. Sasa unaenda nyumbani unasema unachukua mtoto wa sister yako, unakuja naye Nairobi unasema acha niende nikusomeshe huyu mtoto alafu namuweka maid kwako. You are in soup. You are in soup. So saa hizi nataka we take that responsibility to read. Unajua ukishikwa, hutaenda useme mami ati mimi sikujua. Utasimama pale mbele useme ati sikujua kuna sheria ambayo hakuna serikali hata kuja kuambia mama kuna sheria lazima usome. Nobody will tell you that. When they legislate and they pass a law, they presume it is your responsibility to look for that law and read and understand what it says. If you fail, utangojea kutafuta pesa ya lawyer, aenda kutetea bila hukujua kama utapita ama ushikwe. That is your business. This is why we have lawyers and that's part of their business. Na sababu wanasoma, they are called learned friends because they become your friend when you are in trouble and they will use their skill to lie so that they get you out of that. I stop there. Our learned friend is here. She will tell she will tell you. So, tuko na hiyo sheria. Kuna sheria zingine katika umoja wa Afrika, what we call the AU, United African Union, the AU. Kuna sheria ambayo tunaita the African Charter on Rights and Welfare of Children. Hiyo ni sheria ambayo inakusia masuala ya watoto katika nchi za Kiafrika. Na katika hiyo sheria tofauti yake na UNCRC ni kwamba katika African Charter kuna sehemu ambayo inakuzia kuhusu haki na majukumu ya watoto, rights and responsibility. Wako na vipengele vitatu. In the UN, sheria ya watoto haina rights and responsibility, lakini Waafrika walikaa wakasema kwamba sisi watoto wetu lazima wajukumike. Wako na haki lakini pia wako na nini? Majukumu. So wakaweka vipengele vitatu about rights and responsibility. And as a nation we never moved beyond that. Tulipaki na rights and responsibility ambazo tumetoa from the African Charter tukaweka kwa the Children Act na ikabaki hivyo. Hatukuongezea ama hatukutoa. We are so lazy. For 20 years we've never added an inch or removed. Tukabaki pale. So kuna sheria zingine sasa tukiingia kwa elimu. Kuna the Basic Education Act 2013. Ambayo ni sheria sasa ambayo inapeana mwongozo kuhusu jinsi ambavyo masuala ya elimu lazima yaendeshwe. So the Basic Education Act explains how education is supposed to be provided. This is why you have the Ministry of Education. And in the Ministry of Education we have different levels. We have what we call the Basic Education Institutions, ambayo inaongozwa na Professor Makoha. And then we have also another body that deals with the universities. Tunaelewana? So the Basic Education Act inatupa a plan and a pipeline and a direction on how education is supposed to be implemented. Masuala yote ya elimu yanaangaziwa katika ile sheria. Ukienda kwa upande wa walimu under NAT, kuna sheria yao, we have the code of conduct, ambayo ukipatikana kama mwalimu umedhulumu mtoto ama umefanya jambo fulani shuleni, Teachers Service Commission will deal with you. They will punish you according to their code of conduct. Sawa? Na ikiwa ni a criminal case, they will not only punish you according to the code of conduct, but now you will be taken to the law. Utakuwa prosecuted kwamba hii ni umefanya is not only against the law ama sheria za walimu, but it's also against human rights. You have violated the rights of the child. Are we together? Tunaelewana, si ndio?
I'm bringing out this basis because nimesema hii inatupa uwezo ya kwenda kushtaki mtu yote ambayo ameviolate your rights, and this is why it's important for us to begin to learn. And this is why in Kenya we are so happy anybody can walk into court na weka injunction ama aenda ashtaki mtu yote, including the president. This is why you saw Okoito Omtata every time alikuwa anapepanga makaratasi anaenda, he was ever there, yeye hakuwa analala, kesi inaamuka ndio huyo hapo kotini na wanasikiza. He was a citizen like me and you. So you have all the responsibility. Kama your rights have been violated, you go to na utasikizwa. So kuna hizo sheria na nyingi, sitaki kutaja zote. There are so many. Kuna sheria mpaka sasa ukitoka kwa Basic Education Act, now we come to what we call guidelines, ambazo sasa the Ministry of Education wanatengeneza ambazo zinatoa mwenendo wa kufanya mambo fulani. Guidelines are now the direction on how the policies are supposed to be implemented. And I'll give you examples. Kuna example nyingi ambazo tuko nazo guidelines. Hizi zote ni sheria. Na hizi sheria kama hatujui, tutaendelea kunyanyaswa, tutaendelea kulia, tunaambiwa oh hii inafanyika, na wenye wanafanya wanajua of course huyu jamaa hajui, so let me eat for now. Siku yenye atajua I will stop eating. Si ni kweli? Siku hizi wa Kenya we are so, ndio nisema we lead in everything. Utakuta Mkenya anaenda anaangalia hapa, anajua kuna ka space hapa, anaenda anajenga hapo nyumba, anarendisha. Anajua vizuri amejenga kwa barabara, lakini amepima akaona I have 5 years to eat. So wacha nikulia hapa kitambo hapo moyo. Nitakuwa nimekulia hapa yangu. So wewe unaenda unajenga, unajua hii ni shamba ya serikali, ni barabara, unaenda unajenga hapo, unaweka kabisa house for rent. Na Mkenya mwingine anakuja ama house for sale. Na Mkenya mwingine anakuja kwa nini? Kununua. Wewe ukishaweka pesa yako mfukoni, niko na biashara na wewe. Si tumemalizana? I go my way, you stay in your house. Bulldozer itakuja, wamemark hizi nyumba zote zipomolewe. Ukienda kutafuta mwenye kuzia utampata wapi? It is gone. Na tumeona watu wanafanywa hivyo. And that's the power of education. Once you realize naweza kuchezea, I can use you to get what I want. That's what Kenyans are now doing. Unaweza kuwa bridge, nifike pale. Yes, I will use you. So you must be clear. So these policies are there. And I will begin with this. Nani anaweza kunisomea yeye? Wewe uko shule, hebu somea watu. Hiyo inasema nini? Kwa sauti kubwa ya mwanafunzi. Ministry of Education, policy guidelines for utilization of learners' capitation grants and other school funds. Yes. This is it's not my policy. Hizi document nimeshika zote. Hakuna moja each rights. Hizi ni policy za government. Unaona local ya government pale. Na ni Ministry of Education. Na inasema kwamba this is a policy guidelines on utilization of learners. Learners ni akina nani? Watoto wetu shuleni. So kuna pesa ambayo serikali inatoa. Ndio sababu unasikia walimu wanasema serikali haijatuma pesa, sijui pesa imechelewa. There is money that is given to all our schools, public schools, for every child. And that money, for it to be implemented, there are guidelines on how that money should be used. And not only that money, that's why they are saying, and other money, and other grants. Kuna pesa ambayo serikali inatoa apart from ile yenye wametuma ya kugharamia kila mtoto, wanasema tunatoa kiwango fulani kwa hii shule, iongeze labda madarasa ama iongeze vyoo. These are the guidelines that are supposed to help us to understand how do we use that money. There are other money that comes from donors and well-wishers. Kutakuja na mtu aseme mimi nataka kusaidia hii shule kujenga choo ama kuweka tangi ya maji, na atatoa msaada fulani wa hela. Hizo hela zinatumika vipi? These are the guidelines that are supposed to help us to understand how that money is supposed to be used. And who are supposed to do that?
Who are the managers of the school? I talked about the BOM, the Board of Management. And the secretary is the head teacher. So the school is not run by the head teacher. The head teacher is just a custodian, yuko pale kama director. Lakini kuna committee ambayo inaitwa Board of Management, ambao lazima waelewe hizi guidelines, lazima wajue how much have we received in our school, how many learners we have in our school, which kind of grants do we receive in our school from the government, from the donors, from the partners, and from anybody who comes to school. And I will challenge you today, you can even demonstrate this. Enda kwa hiyo shule hapa saa hizi, useme, I want to do something, nataka kulete tangi ya maji kwa hii shule, hand washing. Wacha si kitu kubwa. Who will decide? The head teacher will not decide. The decision is made by the Board of Management. Lazima wakae wa discuss, waseme, Njeri anataka kutuletea tangi ya maji, inataka kuserve hii na hii. They have to put it in the minutes na wakubali. They are the decision makers of the school.